All right, on this episode of Bowks Talking Bouts, excited to be talking to an individual set to compete at Bellator 292, which goes down on March 10th. A very intriguing lightweight co-main event and part of a very consequential Grand Prix that I'm excited to talk about as Alexander Shabliy and Tofiq Musayev test skills, and great getting to have Tofiq on the show. How's your day going so far there, Tofiq? Tofiq, gün necə keçir? Yaxşı keçir. Hal-hazırda çəkiş alıram. Az qalıb yarışa. Elə yaxşı. The day is going well, I'm feeling good, cutting weight, and the fight day is just around the corner. Yeah, and it seems like you're very happy to be part of the Grand Prix, but it also seemed like you were looking to fight Usman Nurmagomedov first. Like, obviously, at this point, you're squarely locked into this matchup, but were you almost kind of surprised you didn't get to fight the champion right away? Bəli, birazdan Grand Prix başlayır. Bilirəm ki, sən istəyirsən təbii ki, Grand Prix'də olmaq üçün, amma fikrimcə sən birinci turda Usmanla vuruşmaq istəyirdin və onu rəqib kimi almamağın sənin üçün təəccüblü yoxsa yox? Təəccüblü deyəndə ki, yəni kəməri əldən verəndən sonra pitbull, yəni mən üçün artıq mən güman edirdim ki, o ilə döyüşəcəm. İlk növbədə mən bilirdim ki, mən pitbulla döyüşəcəm. Bu döyüş şəxsi Twitter'ində paylaşım eləmişdim. Mən Sydney Atlan qalib gələndən sonra. Təəssüflər olsun ki, sonra oyun dəyişdi. Yeah, I was preparing to fight Patrick Pitbull even after my fight with Sydney Outlaw. He tweeted as a post that he's looking forward to meet me. Everyone thought that that's the fight to make, that's the fight that makes sense. But unfortunately, in the end, the game flipped and I didn't get the shot. Yeah, and it seems like there's a certain theme of that as well. Like when Usman even initially fought for the title, it seemed like Tofiq was, justifiably thinking he kind of should have been in that spot too. So is that a part of this Grand Prix that he really loves, just this structure in place where he's going to get those big fights and ultimately have a hierarchy towards the title and everything? Yeah, Usman'ın bu şampiyonluğa vuruşmağı öz-özündən çox böyük səs-küy yaratmışdı. Amma sənin fikrincə, sən bu oponentləri bir döyməklə, yəni keçməklə bu hiyerarxiyanı qırıb axırda kəmərə vuruşasına yox? Təbii ki, yəni hər bir idmansın arzusudur, bizim də arzumuz odur. Bellator'un sahibi olmaq, kəmər sahibi olmaq. Və onun üçün də buradayıq. Of course, it's every fighter's dream to be the champion, to fight for the belt, and I'm here for that as well, so I'm ready and I'm looking forward to that moment. And I guess this is something I was curious to ask you too, because I interviewed Saika Izawa recently and she won a Grand Prix title, but because the fights were kind of spaced out over time, she didn't think it was like a quote-unquote like legit Grand Prix title. And you've won a Grand Prix belt in Ryzen with like the normative like one night kind of structure. You're preparing for like a spread out Bellator Grand Prix here. Like, what are your thoughts on this? Does this represent like a Grand Prix here to you? Or is it more of like the one night tournament structure is like a quote unquote true Grand Prix? Like, what do you think about all that just with your experience in Ryzen too? Təzəli ki, bir dənə qız döyüşü Grand Prix yutmuşdu, amma o deyirdi ki, bu Grand Prix'ni o Grand Prix kimi hissələmədi, çünki il ərzində belə uzanmışdı. Sənin artıq Grand Prix optun var həyatda. Sən ona görə bu Grand Prix'e konkret Grand Prix kimi baxırsan, yoxsa sadəcə hər gecə sənə bir döyüş yutmaq lazımdır və ondan başqa işlər fikirləşmirsən. Bu Ryzen'də Grand Prix vuruşmaqla bu Grand Prix haqqında nə fikirləşsən? Ryzen'də olan Ryzen'də qaldı. Təbii ki, yəni mən orada olan uğurları elədiyindən düşəni yadımdan çıxardıram çalışmağa. Və çalışıram ki, bu mənim həyatımda ikinci bir Grand Prix'dir.
mən qarşımda duran rəqib haqqında fikirləşirəm. İnşallah bunun qalib gələndən sonra növbəti rəqib haqqında fikirləşirəm. I don't think about my past successes. The Grand Prix in Ryzen stayed as a Grand Prix in Ryzen. It ended, and I leave it at that. As of right now, I'm focused on my next opponent, on beating my next opponent, and that's all I'm thinking of. Yeah, for sure, and understandably so. I mean, this is a great fight coming up here with Alexander Shabliy, and I mean, I feel like he's just got such an impressive resume and everything. 18 finishes and has a good win streak going in Bellator so far. Like, what are Tofiq's thoughts on Alexander Shabliy's resume, but also, I guess, his better stylistic attributes as a fighter? Shabliy hal-hazırda yaxşı hotda gelir, 8 dənə döyüş dabil oldu və sən nə fikirsən onun bu belə, yəni hal-hazırda isti olmağına və ümumiyyətlə onun döyüş dili haqqında fikirlərin nədir? Heç nə, rəqibə hörmətlə yanaşıram, onda qeyri-adi bir şey görmürəm. Bu sadəcə oyunu kim yaxşı deyilsə, o da qalib gələcək və biz bura qalib gəlmək istəyərik. Yeah, I don't see anything. I respect him as a fighter, but I don't see anything extraordinary in his game. Whose game plan is going to work better is going to win this fight, and I came here to win only. I mean, that's interesting because I feel like certain people felt his second round knockout of former champion Brent Primus was like, I guess, like a decent win, like a good, feather in the cap, as it were. Like, were you, I guess, not necessarily that impressed by the last win he had against Brent Primus? Yeah, onun ikinci roundda keçmiş şampiyon Brent Primus'u knockout'u göndermeye çok böyle важно hadise oldu onun kariyerisinde, ben fikirləşirəm. Sənə deyəsən, amma elə də təcrübələndirmədi onu olmuş. Yəni, onun mənə təcrübələndirəcək bir şey yoxdur. Sadəcə mənlə onun döyüşü, güman edirəm ki, maraqlı döyüş olacaq. Stillərimiz uyğundur. Maraqlı döyüş göstərəcək, yəni maraqlı döyüş olacaq. Yeah, it didn't surprise me what he did with Brent Primus, but in my personal opinion, we're going to show a great fight because our styles match, and it should be a very entertaining and exciting fight to watch. Yeah, I would be inclined to agree, but an interesting variable to this one, because I've seen previous interviews with Tofiq where he was saying he didn't quite feel like as experienced with the cage as he was in the ring. I mean, less than 30 seconds of cage time in one's debut would do that, and I know he's getting in good work at Kill Cliff in Florida, but is it one of those things where you need like the live, like in competition rounds to truly, get comfortable fighting in a cage? Sen həmişə ringdə vuruşmuşsan, təkdə vuruşmamışsan, sənin də ilk kletkada optun 30 saniyə cəmi oldu, yəni çox tez idi. Sən nə fikirləşsən, sənə vaxt lazımdır öyrəşmək üçün kletkaya, yoxsa? Onu da nəzərə alaqdıysan, hal-hazırda mən bilirəm, Kürküfdə kəm keçirsən, Florida'da, amma sənə vaxt lazımdır kletkaya işləmək. Yeah, mən bir gündə 2 dənə döyüş vuruşmuşam. Mən üçün yəni elə də önəm daşımır. Ring olsun, setka olsun. There were days when I fought twice in the same night, so to me it doesn't matter ring, cage, I'm comfortable anywhere. Yeah, for sure. And I'm curious, like some of the people he's like mostly, I guess, getting in that work with. Like it seems like Vugar Karamov and Memon Mamedov are some of the, I guess, primary people there, but like who are, I guess, some, I guess, predominant sparring partners he has in this camp? Sen gör Vugar Karamov'dan başlayırsan, sen en önemli sparring partnerlerinden biri ve ondan sonra da başka sparring partnerler var. Necə keçir? Sen hazırım. Yəni hazırlığa mən belə deyək də Miami'də keçmişəm. Sparring partner belə deyəm
deyəndə ki, Azərbaycanda bəli, təbii ki, yəni biz bura təlim məşq toxumasına gəlmişik, oradan da birbaşa yollanmışıq yarışa. Yəni orada sparring partner daha çoxdur, yəni Miami'də. Hazırlıq əsas odur ki, ürəyimi istəyən kim keçir, yaxşı keçir. The most important thing is, of course, the preparation, and the preparation has been going very well. Of course, in South Florida, I have way more sparring partners, and it's a huge opportunity, huge advantage. So it's been going very well. Yeah, and I think another part of this, or I guess presuming at least, would be just the fact that Tofiq could potentially be a lot more active this year, just being, set up in this tournament structure. Does he like that part of being set up in a Grand Prix, just like the idea that he's going to be able to, I guess, consistently get in a few fights throughout this calendar year? Hem de sen Grand Prix'de olmağın o deməkdir ki, sen bir il ərzində bir neçə döyüş keçirə biləcəksən. Nə fikirsən o barəsində, yəni o sən çox rahatdır bir kalender elində çoxlu döyüş keçirmək. Yəni aslında bu mənim həyatımda bir dəfə olub. Yəni biz belə deyək. Bunu göz almışıq ki, buradayıq. Hər şeyi göz almışıq, buradayıq. It already happened once before in my life, and it's not something strange to me, and I'm mentally prepared to face this whole system. I'm ready. Yeah, I mean, it's a very exciting fight and a very exciting, Grand Prix field by proxy, but I'm very curious. I know it's a little bit out from the Bellator versus Ryzen event, but just someone like yourself who's got, such experience in both companies, I'm curious, like, what were your thoughts on that, New Year's Eve event, the Bellator versus Ryzen card? Bellator Ryzen'a karşı olan yeni yıl Erzin'in kart barəsində fikirlər nədir? Maraqlı döyüşlər oldu. Yəni mənim o kartda olmağım daha maraqlı vardı. Təəssüflər ki, yəni mən yarışdaydım. Mənə görə alınmadı. Növbəti dəfə istəyərəm mən də Yaponiya publikasında döyüşmək. Yeah, it was a great event. I think it would be even more entertaining and interesting if I would be on that card as well. But I was preparing for my upcoming bout, so saying all this, I hope at some future event in Japan I would be there, because I love performing in front of the Japanese crowd. Yeah, I was seeing you had a post even describing it as your second home, so it seems like there's a lot of, reverence there and quite a few memorable New Year's Eve wins over your career. Like, in a perfect world, do you fight on that New Year's Eve card at the end of the year? I guess presuming they're looking to do a Bellator vs. Ryzen sequel event, like, would that be your perfect way to end off the year? Bəli, mən görmüşəm ki, sən hətta keçmişdə posta bildirmişsən ki, orası sənin ikinci evin kimidir. Sən ikinci dərəcədə sen yeni ildə olan kartda iştirak etmək istədin yoxsa yox? Təbii ki, istəyirəm təşkilat məsləhət görsün və deyim. Of course, I would love to perform on that day. If the organization thinks it's right, then of course I would want to do it. Yeah, that would be great to see. I mean, so many exciting options with like the cross-promotional dynamic here, but I appreciate both of you making time to talk, and I want to be mindful of both of your presumably, busy schedules leading into this fight. So to that point, is there anything Tofiq might want to add kind of as a parting final thought as we're wrapping things up here? Çox sağ ol vaxt ayırdığınıza görə. Bilirəm ki, sizin də indi çox zahid olursunuz, amma vaxt ayırdınız çox sonuna görə. Və özümdən nəsə axıra bir söz demək istəyərdim mi, Tofiq? Çox sağ ol, diqqətinə görə var olsun. Şad oldum tanışdığınız.
Thank you for your time. Thank you for your attention. It was a pleasure to meet you. And I appreciate your time as well. Yeah, definitely a mutual sentiment. Appreciate you coming on and giving great insights ahead of this exciting Alexander Shabliy fight. And yeah, excited for Bellator 292 on March 10th. But until then, both of you guys have a good rest of your day there. Thank you very much. Thank you very much. İyi ki uğurlar sana dövüşünde. Thank you very much. Thank you. Thank you.